lengera ensasagge anyway mukulikeye Masindi mukulikeye Bulisa mukulikeye Hoima mukulikeye Bunyoro sub-region of course olunaku olwaleero Bunyoro sub-region tugenda kugimaliriza then tuyingire mu Lango sub-region era nga nzize nkutemeremu president yagenda okuyitira biche ebikwata naye njagala video eno giwe nnyo obudde nyine ebintu byenkuletedde nawe byogenda okulaba ogambe ne bannange kiki kino ogenda kulaba eddwaliro amasomero man olunaku lwaliro of course tuli Kiryandongo ne Apach. Kiryandongo wabadde akabenjejjo akafiiriddemu abantu abawera 63 gye tuli olunaku olwaleero then ne Apach district. Apach eri mu Lango sub-region. Kiryandongo yo eri mu Lango sub-region. So president agenda kubeera mu regions 2 on the same day. So nzize nkutemeremu nenjagadde kyoke nkuliseeyo of course bintu bingi bigenda mass updates mpitirivu nnyo naye most importantly bwebale kufollowinga nsonga zino kuba kyamakulu nnyo si buli omuntu nakikola naye webale nnyo gwe yeefiriza obudde n'ojja wano ku JBMuwonge n'owuliriza ebigenda maaso n'omanya nti president agenda kubeera wano agenda kuzaako kino waava wano adda wano olunaku lwonna tu streaminga live from olunaku ssaawa zatandise paka wateeka wansi microphone agamba kati kakole ki kagende awo muleko byonna tubikuletera live n'obeera ng'osobola okufollowinga obulungi webale nnyo making sure nti video eno nkusabye ogiwe ku budde kyenkusabe kyokka sitera kusaba nnyo naye nkikusabye kiwe time. Olunaku olwaleero of course tugenda kubeera Kiryandongo kansooke nga sina kutekinga into amasomero gano golengera gano beddwaliro nga lino kasina kutwala This is Apach General Hospital, the only public general hospital in Apach district. However, it is in a state of dilapidation and disrepair. Nga sina bakutwala yeyo yonna nga sina kutwala amasomero kansooke nkunnyole Kiryandongo wamu ne Apach at least obeere ng'oli in the know biki byetugendamu oba bikitundu kye tugendamu kiri kitya era kirimu ki ekyamaanyi that is Kiryandongo nga kwogase ne Apach. Tutandikire ndowooza tutandikire ku Kiryandongo yatandikire ku Kiryandongo ngenda kuyisaamu just quick nga digging deeper artist nkusigira busigizi kifaananyi kuba this is just a quick roundup. Of course Kiryandongo si district nkadde nnyo mpya zezimu kweze zicreatingibwa Museveni okufuna aba MPs okugikozesa okubba obululu gerrymandering and all that kind of thing yatandika okubeera operational recently mu 2010 bagisala ku Masindi kansooke nkuterekaawo artist oberenga olengera bulungi map ya Uganda eraga district ezo zona then oberenga artist olengera bulungi buli kimu. Yes, kankole bwenti ndoza kati olengera bulungi ku screen awo. Now njagala wetegereze bulungi ku screen yawo. Program line up ngabo girengera Kiryandongo ne Apach olunaku lwa 5 lwaleero ennaku z'omwezi 24. Then kano kentadde mu radio yako kolaba ye region president mwagenda okubeera kugambye agenda kubeera Bunyoro agenda sookera Kiryandongo then asembeyo Apach. Basically that is it because tuli mu Bunyoro sub-region then eno tuba tuyingidde Lango katuvudde Bunyoro tuyingira Lango ndowooza olengera Kiryandongo girengera yeetolodda district Masindi yeetoloddwako Apach then Oyam ne Nwoya ndowooza ogirengera bulungi. Kiryandongo eno bagisala ku Masindi nga bw'ogirengera bagisala ku Masindi bagisala ku Masindi district mu 2010 we yatandika okubeera operational. Then of course town council zayo b'ekitundu headquarters ogenda zisanga Bweyale ababeerayo ndowooza mutegeera bulungi Bweyale town. Nali ntuuseeyo ebitundu bimanyi bulungi nnyo Uganda ngitambudde bulungi nnyo. Of course population yayo abantu baayo b'Ekiryandongo si bayitirivu nnyo bali 36,487 okusinziira ku population census eyawedde omulundi guno bali abantu
emitwalo 34 mu agire ddala obeere nga artist naawe weesomerako ku screen awo. Bali emitwalo nga babalengera abakyala bali emitwalo 17 mu kakaaga mu 128, then abaami ne babeera abaami bali emitwalo 17 mu kakaaga mu 128, then abakyala ne babeera emitwalo 18. Buli district zonna zinze nkola analysis oba okunoonyereza abakyala ebasinga obungi. Buli district n'akulabayo district nga abaami be bangi, abakyala be batera okusinga obungi. Then toto yaabwe ne babeera emitwalo 36 mu 1472. Then kwabo abalonda omwaka guno omulundi oguwedde abasitalinga okulonda mu Kiryandongo out of emitwalo egyo 36 abantu abali besitalinga okulonda obalengera awo bali emitwalo 12 mu 1565 bali gesitalinga okulonda, naye kwabo bonna munnange emitwalo tejawera na 6 abalonda. In brief, tebawera yadde na close to half. Kwa abalonda bali emitwalo 5 mu 9 mu 693. Kyokka nga kwabo abantu 1462 tebamanyi kulonda, bye balonda byonna byali bifu. So okusinziira ku byabakama results batera yinfu wadde tukimanyi nti nfune ziraga nti abalonda bali emitwalo 5 n'ekitundu bye balonda. Awo pulezidenti waffe ne bamuwaayo omutwalo gumu mu 1398 then awo Museveni ne bamugabira obululu emitwalo 308 nkozesa ttaamu zezo lw'ensonga ngezaako okuselectinga ebigambo byenkozesa. Exact zino singa twagerera ku ezo ezaali ku declaration forms ebintu abantu bye baalonda kyandibadde the other way round. Kyagulanyi naye emitwalo 308 then Museveni n'agumusatu bunfuna bulungi. So basically that is about Kiryandongo district. That is about Kiryandongo district. These are zona nziyina kuba nagamba sijja kujja wano mbabuulire stories zitafala ngeranengwa information nga ate sinaawe kunyinyiwo gyenoonyerezaako yagisanga nti tekinotuwadde. Kiryandongo eyo eri ku highway actually obeera nga ogenda mu Northern Uganda nova mu Kampala nga bwolengera bulungi awe nova mu Kampala yiyo otandise olugendo olutwala Northern Uganda yuyo ogenze Gongo Obulenzi Luweero Kakinzi Kakoge Kabugo Wabigalo Akasongola Jeera yuyo ogenze Oyinja Kigumba bonna butawuni bwolabo buyita Kiryandongo. So it is on the highway to Greece. It is on the highway to Guru to Chitukumu, Arua, and Greece, Northern Uganda. Of course, like the Nakugambye helicopters zayogenda zisanga bweyale, this is bweyale. Naye amasannyalaze of course ogenda gasanga wano wokkawokka. Amasannyalaze ogenda gasanga wano wokkawokka mu town center. Ogendako mu kyalo Uganda wano. Ogendako mu kyalo olyange ogamba town eno esinga ziri ziwagazikubuuliza. Yes. Kuba erimu abantu 36,000 like the entire district. Ogendako mu kyalo biralamu. Ogendako mu kyalo biralamu tojjasangayo oluguudo lwa kolas. Tojjasangayo kintu na kimu, tojjasangayo mukutu gw'amasannyalaze, tojjasangayo amasomero, tebalina masomero, tebalina malwaliro. Kiryandongo y'emu ku disitulikiti esingamu actually the district biri president zagenda ogendamu, that is Apac ne Kiryandongo zizimu ku disitulikiti esingamu okubeeramu ojja ziraba beewe ogendako mu kyalo tewali kagudo nakamu kogenda kusanga buubu bulengera ndowooza ogendako ku Alolo primary school yiyo ine ebizimbe meka 234 byokka nti ze primary school atoya abasomesa gye bagendamu n'abayizi gye bagendamu genda kulagako ina bikuyongezaawo bakyalina amayimba gali ndowooza ogalengera kusisira Uganda kino ekitundu kirina obwavu
kirina obwavu eno tewali yadde masannyalaze tebagamanyi naye ngaate baba wali kaluma basemberedde kaluma yiino kaluma yiino gireni kaluma yiiyo artisti bino mbinywa kuba eno yonna mmanyiyo natuukayo like physically more than 5 times, more than 10 times. So at least chenjogera kati tukola ki nkimanyi bulungi. That is Kiryandongo district for you. President mwagenda okubeera nga akola ki ng'atalaga olunaku lugenda kubeera lwaleero era anaatera okutandika. Tugenda bibalaga buli kimu byagenda okubeera nga lutundu atuukamu. Abantu bayo obukosi balimi ya balunzi era okujjako mpozi mu district y'Ekiryandongo wali abanoonyi b'obubudamu bangi President Museveni akozesa nnyo akatiba ako okufunirako ssente okuva mu bazungu. So waliyo resettlements z'abarefugees ezisibamu abantu abasobola okukaaga n'ekitundu plus ya kati waliyo okubeera nti byobulamu then tugeddako ku Apach nayo kanjise n'oluzembe enkulaga evidiyo ziri zenakutegekedde ezikusigira ekifaananyi ku masomero wamu ku malwaliro. Tugendako mu Apach because Apach nga bw'olengera ku screen the same thing the Apach district president yagenda okugenda olunaku olwaleero nga afudde Kiryandongo esembereddwa districts nga Amolata, Kwaniya, Oyam, Kiryandongo on the other side, then Nakasongola on this other side. Bw'otunuulira region otunuulira map eyo bulungi ekulaga nti Apach eri mu Lango sub-region. Lango sub-region mulimu districts nga Oyamu, Lira, Kore, Lira City, Albeton, Kwaniya, Dokoro ne Amorata. N'Apach y'emu ku where the districts is making up Lango sub-region. So kati no gyetuyingidde tobalabanga otuulira ku program line up president wa Kiryandongo n'Apach addako Kwaniya ne Kore noziraba era ziri mu Lango sub-region. Region eyo olunaku nga tuvudde Kiryandongo n'Apach ngenda nayo bikusigira bulungi ekifaananyi kitegeere bulungi okola kino. Then bwetugendako ku bantu be Apach bali bameka kabalonda bameka byonna bwebityo. Tugendako on that other side kansooke nnono ku Apach Apach APSC neseba kisoma Apach golo erinnya wano walirabye kimanyi bulungi nti baganda kulwanyi yo district bazimanyi naye bwekituuka ku Apach yo district nkadde nnyo actually bagicreatinga 1970 yankadde. These are one of the oldest districts. Apart from Golava, guys, the different districts had to the people in that and headquarters of the district less than Apac town. That's Lango sub-region. There's no place had of course, bagenda bakusigamba nti ngo yali era bwekyali nedda ssebo bagenda baginojjolako nga bwegenda okukola bwegenda okugenda nga ekusiibira ekifaananyi naye njagadde nsooka testi mala okunona wana Apac population census ya Apac
Apach wano mu collective bateekayo ezaabwe ezamanifestinga balaga nti abantu abantu abakola okulonda bali 5,513 nga kwabo abantu 3,000 bamanyi kulonda tebalonda byali nga bibenga bimanyi kulonda kati kaita mu boxi oluse obabungu then Museveni ne bamuwa then president waffe ne bamuwa omutwalo mukakaaga mubira Uganda singa tugendera ku declaration forms ez'ebituufu abantu bye baalonda kuba obwavu n'abantu ba Apac bayiseemu ogenda kulaba eddwaliro lya Apac naawe tomunyunyulwaolwaliro mukitundu erinawo omwana wo ayinza kusomerawo so otugenda ku population ya Apac bali abantu 22,196 abakyala bebasinga obungi bali abasajja nga biri 'This is just a quick round-up. Ekifaananyi disitulikiti pulezidenti zagenda okukalaga olunaku olwaleero kati ye abantu baali bameka all that kind of thing osobola okuwandiika mu comment section awo nombuulira oba tuziddenna of course nza okwebuuza abantu bayo boogera lulimi ki of course boogera luluwo oba lanyi boogera luluwo n'oluswayiri balutegeera n'engeri gye wali nti waliyo abantu abagenda ne bawangaalira mu bifo ne suubula kibiki era ojja sangayo abategeera Oluganda abatono si bangi nnyo batono nnyo nga Abaganda bavudde eno ne bagenda basinga sayidi eyo so naye nga major language Luo n'Oluzungu n'Oluswayiri basically that abaluwe abalanyi be basingamu obungi district because this is the Lango sub-region. Okay, kosi balimi ya balimi ba muwogo nnyo abantu beno balimi basimusi nnyo balimi ba binyeebwa ya cotton bijanjalo ya okujja kompozi n'okuvuba engeri gye bali nti wali ekwaniya n'ekyoga naye nga okyuka ku byokulima of course n'ente balinayo n'ente zanbabatikande of course ng'era omuntu wanaabeera nnyonyi era alonda emirimu gyebyo naye of course nga kugambye nti enguudo mu kitundu kino nnyo kyekibazize mu bega okubeera nga n'amasannyalaze wadde basemberedde kaluma tebagamanyi I believe that is that sigenda kweyongera ku statistics oyo kankutwaleko ku ddwaliro lya Apac nawe tunyinyiberabireko sookere ku ddwaliro sookolabe. This is Apach General Hospital, the only public general hospital in Apach district. However, it is in a state of dilapidation and disrepair. Dr. James Okulu, the acting medical superintendent, said, gwe sookolabe ekizimbe kati kirenge era notwala ero ddwaliro the public general hospital in Apach district. However, it is in a state of dilapidation and disrepair.
Dr. James Okulu, the acting medical superintendent, says to restore the health facility to its glory, about 38 billion shillings is needed. According to Dr. Okulu, the district leadership had budgeted for about 10 million shillings for its renovation. However, according to Dr. Okulu, when the Ministry of Health officials assessed its condition, they concluded that 38 billion shillings is required to give the hospital a facelift. Imagine 38 billion. Just tell me, how much would it cost? How much does it cost for the police to deploy its men to stop His Excellency Kyagulanyi? Just one day. Because they use over how many vehicles, how many rifles, how many, oyo na Bujwanga go bakalinga tiagasi, masasi, mafuta, bajasikola biti byonna sente mpitirivu nnyo kati ng'omusirikale yabadde ewa Nabbanja ekakumi ne baleeta n'ennyonyi bagiteeka awo naye ng'abantu eri abagudde kabenje Kiryandongo tebayina yadde ayamba naye ng'ennyonyi eri eno eriko abasirikale batuteevuunya buteevuunya bali 10 just to making sure nti His Excellency Kyagulanyi tastagingawo successful rare ennyonyi ne bagiteeka wakati w'ekisaawe ne bagobamu abantu ne baconfiscating emizindalo ne bakola biki amaanyi ago gonna ne ssente ze bayonoona ife NP ze tugamba nti ezo ssente tetugenda kubeera nga tuzoonoona tugenda kubeera nga ebyo tebyetaagisa kukolebwa zigende mu malwaliro zigende mu masomero nga lwaki abaana tebasomere bwereere nga lwaki abasawo tebasasulwe bulungi nga lwaki abasomesa tebasasulwe bulungi kugambye abantu badde bafa wali Ekiryandongo abagudde kabenje jjo nenga ennyonyi ya poliisi ebuuse egenze kakumi nga gyeri omulimu gwayo kola ki kustopinga Bobi Wine eddwaliro no bakugamba 38 billion abayimbi bwano baba wa biliyoni esoba mu 3 kulwanyisa Kyagulanyi kumakinga sure nti nno bakola ekisoboka okulaba nga bamukakkanya. You look at the sewage system, when you look at the electrical system, you look at the wiring system, everything is dissolute. Every now and then we are fixing a problem here and there. Like I talk now, the hospital quarters is actually put off the grid. The 100-bed capacity hospital is overwhelmed because it admits and serves over 150 inpatients. The available facilities and medical workers are not enough to cater for the big number of outpatients. I'm the only specialist in the hospital. Yet the hospital is supposed to have 4 specialists. Not because we intend to have 1 specialist, but because of the constraint in finances. So we are planning that if possible, we have all the 4 specialties having specialized doctors. Some of the buildings were destroyed by fire some years ago. According to Dr. Okulu, the hospital management has been informed that 1 billion shillings is ready for disbursement from the central government and it will be used to renovate the outpatient department. We are happy that Minister of Health have of recent have communicated to us that have given us 1 billion to start renovating the quarters. Although we are requested to a tune of 10 billion. But when they came for assessment, they told us that this hospital, if it's supposed to be renovated and come back to the status of where they expect us to operate, they said we need over 38 billion to renovate the hospital. This hospital sits on a vast piece of land. However, since it's not surveyed and demarcated, there is fear that land grabbers could steal part of it. Tunuulira ebintu n'ogaana Mukama Katonda tulivinga mu nsi kyemu. Eno update ya miezi 6 egiyise. Oyinza ogamba ajja byo tulagabikadde no 6 months ago. This update NTV yagikola 6 months ago. This year omwaka guno. That is Uganda for you and I'm saving.
mitwalo 38 egy'abaana. Of course sisobola kulaga buli kimu, like the show would go on and on. But let's first watch this. Let's first watch this as well. Head teacher of Amocal Primary School in Apach district. He was transferred to this rural school more than 2 years ago and has been struggling to uplift its standards since then. I'm making money to get any candidate in Division 1. But we are sure we are now coming nearer to it. But what we have done very good is that we have managed to reduce the number of candidates in Division U. And now we are just coming nearer to Division 1. Avoid stealing. Stealing is bad. The school is run on a tight budget due to inadequate funds. Batula wansi. I always ask the question, would you take your kid to that school? You who is watching this video, would you? And what would be the results? Can such a kid get an education? Would you wish your kid to go to such a school? In a new Uganda, I want to flip all that because the money is there. Remember, DC Museveni's regime loses 10 trillion to corruption per year. That parliament uses 2.65 billion per year. I mean per day, which is actually was increased to 1.5 trillion per year. Then when you do the math, you can see how much they do per day. When it goes to Museveni, it uses up to close to 3 billion per day. So all that money, of course, to keep this regime breathing. Of course, they are suffocating for political oxygen. And in order for them to survive, they have to use money. We are saying we are going to put back that money, reinvest it in education, in health, to pay teachers, to pay nurses, to pay doctors, to pay well the men in uniform. Tell me how Uganda would fail to transform under such a leadership, which respects teachers, soldiers, doctors, giving back powers to the institutions to, function independently. Anyway, let's go on with this. Their situation has not also been helped by the government capitation grants, which fall short of meeting the needs of the total number of pupils. Okabomoy, however, has not lost faith in transforming the school despite the financial challenges. Hey, at least if it could be, something could be increased, at least to about to 2 million would be better. 2 million and above. But we are getting less than that. And if it could come in time. Although the school's performance leaves a lot to be desired, the teachers here are doing their best to improve its standards. The shortage of scholastic materials has also made it difficult for pupils to develop their learning skills. The school has 800 pupils, but only has 28 desks. We have been making classroom supervision just to encourage them to work, to perform their work. Almost 10 kilometers away from Apach Town Council lies another primary school, grappling with similar challenges. But the administration here is doing all it can to keep the school afloat. Respect teachers. Respect teachers wherever you find one. And the word is beans. Everybody beans. Beans. Can we read the word? Beans. Again? Beans. Again? I requested you to avail us with the 2 more teachers. I even put the request in writing. But up to now, nothing has been done. But he has promised that in case
get manpower available. This particular block that you are seeing right now is a parent initiative that was started almost 12 years ago. But because of the inadequate funds and the very many problems that are affecting the school, it is still incomplete. This school also does not have a kitchen, and this block is now being used as a kitchen to prepare food for some of the pupils. Because of the little fund we are now having, we cannot be in position to acquire those. For example, like especially in rural area like this. The authorities here have now put emphasis on imparting knowledge to primary 7 pupils in the hope that they will get a first grade this year. They last got one 5 years ago. The district education officer of Apach, Billy Apunyo, attributes the poor performance to the kind of training offered to teachers. Because when you get to these classrooms, you will see that some of those teachers cannot read and write properly also. Especially the handwriting is one thing, especially in those schools, classes, and yet they're supposed to teach writing. He has also urged parents to support their children's education. Parents should change their attitude towards teacher motivation. I know government gives them some little money. The salaries they get may not be enough. When you compare them to some private schools, there are some private schools which are doing very well. For now, the teachers in the Lango sub-region will have to keep on working amidst the challenges to ensure that they improve their pupils' academic performance. Suhail Mugavi, NTV. That is that. Of course, that is Apach for you. And here it is. When we are to zoom in, I can use the satellite images to show you. Yeah, there it is. Lango sub-region. It's headquarters organization ngao. Iranga inaya Apache Boma grounds manyi president wagenda kubeera naye nga kimanyi bagenda kuteekawo motoka biyitirivu nnyo babeerenga balemesa okubeera nti atuuka mu town. Ogendako mu byalo nakugambye nti ntoyinza sangayo yadde masannyalaze nga bwe nagambye balimi era olengera bakyasula mu busiisira nga olengera nti gy'amasannyalaze jjo eno baagigobayo tegiyinza kubeerayo. Yeah. Kinasinga okwagala mu bitundu bino birimu green mungi era nga wolengera. Yeah. Lengera ku screen awo bulungi ndowooza. Eno yonna tukyali Apach. Naye kugayo eno toyinza sangayo yadde katika kamasannyalaze, toyinza sangayo yadde luguudo lukole, toyinza sangayo essomero litegeerekeka. Bonfuna bulungi. Mpozi n'ekirala bafuna omuyaga ennyumba bambi mabaati ne gazitwala eziba zizimbiddwa. Balina ebizibu biyitirivu nnyo. Ogenda biwulira enkya president ng'akola ki nga gyali ate ekirungi tujja kufuna translator mu Luganda ne mu Luzungu obeere nga ofuna bulungi information. Lowooza olengera yine gwe bannange ensi yaffe eno tulina ogifaako. Ensi yaffe eno gendeko wano ayoga ayago kana kalo bakayita ayago okalengera kaneneneko naye enguudo za ttaka nga bw'ozirengera ttaka eno wagiyita akookoro Anyway, president anatera okugenda okutandika olugendo lw'Ekiryandongo then amalirize ne Apach. This has been just a quick round-up wano ku JBMuwonge era nga tugenda kubeerako live okuva ku makya president bwagenda okubeera nga stepping out of the hotel gyasuze paka wagenda okubeera nga amaliriza olunaku.
Tuwerabira kubeera nga osubscribinga ku platform eno obeere nga tomissinga out and update gye tubeera tutaddeyo mpozi n'ekirala turn on your notification alerts obeere nga era tosubwa because wetateekako notification wetteekayo video tojja gifuna tojja kubeera ng'ogifuna. Police of course etandise okukola empisa embi era banange mweberere musooka olengereka video nga kano. Of course eno police ye always yevaako ebizibu always abantu babeera peaceful bavuga bulungi. Imagine gwerengera omulimu gwa police of course kukwatisa mateeka kukuuma bintu by'abantu naye gwe sooka olengere ekikolwa nga kino. Batandise ebintu byabwe batandise otomera abantu abasirikale batandise ebintu byabwe by'ekiteeka bye bakola mu z'emisota bye byabatuma okukola batandise otomera abantu b'amazzi amazzi batandise otomera abantu balaba. So kati banange mulabirize police tekola effujjo temenya amateeka. Police mugirabirize temenya amateeka kuba kijja kubeera nga kitukola bubi nnyo. Police wetandika okumenya amateeka gujja bagira. So akonjagadi nako nkayiseewo bulungi. When it was 9th of October 1962 when our nation was born, beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity in diversity, different tribes, different religions, but coming together to form a nation that will make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation. We are the grandchildren of the independence generation, and oh yes, we are the grandparents of the future generation. So we must come together to find solutions. Since our leaders don't care